Да. Большая шахта чуть дальше, к мы уже должны были все организовать. Мне кажется, что у меня игра сломалась. Или этот диалог не озвучен. Я просто боюсь, что у меня отвалилась озвучка, как игра это любит. Ну то пошли, прорвемся путь на чемпионат. Кстати, вот а чё никто не сказал, что вчера, когда я стримил этот ужастик, у меня очень тихо был микрофон, что у меня чуть подсбились настройки. Я сейчас открыл. Не, все нормально. Звуки есть. Я вчера просто открыл посмотреть, и мне вообще я вот так вот будто поговорю. Вот так вот. Реально вообще ничего не было слышно. Понятно. Как я и думала. I knew we missed something yesterday. Turns out I was right. We forgot to teach you guys a lesson. А, у меня сейчас громкость, типа, моя забросилась на середину только, все. Прошу прощения. Все нормально слышно было. У меня просто, я, видимо, когда сейчас играл и ел, ну, с автобоем, я громкость зарезал, забыл об этом. Короче, да, вроде как все. Или нет, или да. В общем, надеюсь, что все хорошо слышно. Так сказать, но свинью я не отдам. Свинья моя. Also, does Miss Topaz even approve of your so-called support squad? Well, since you asked so nicely. But don't think we'll be taking it easy on you. Yikes. Enough already. Don't make a spectacle. That sounds like... О, это же свинопотам. Making a mess wherever you go. I should have disbanded this support squad months ago. Director Topaz, we're sorry. We messed up! If apologies were enough, there'd be no need for a talent motivation department, would there? I received a report about your misdeeds. I may have to include the results in your performance reviews. Oh no. As for you two, Wilder has informed me of your situation with the Ether Spirit. I've spoken to Miss Asta. She proposed that the two of you should decide what to do with the Ether Spirit. Her only requirement is that you keep her updated. О, то есть мы можем его себе оставить. Sounds like it. But Miss Asta is their owner. You should take this opportunity to enjoy the rest of the tournament. No need to rush to a decision now. Looks like they think so too. Miss Topaz, what brings you here? Do you also play Ethereum Wars? Correct, but I haven't come here to challenge a championship contender.
As the title holder of last year's championship, I've earned a place in this year's final. But my visit here today is purely to discuss Мне matters всегда with было the event интересно, что sponsor. делает этот значок. Для скриншотов, я понял. There's been a lot of buzz lately about an elite player who's been making waves in the gaming community. I want to discuss the situation with Mr. Giovanni. Так, а ты не знаешь, кто это? Now that I think Eh? of it, Mr. Giovanni mentioned that the previous tournament champion was defeated by the elite player. It's embarrassing to admit, but I did face off against that player. Unfortunately, I didn't quite measure up. So, who exactly is this elite player? I'm afraid I can't reveal that. Mr. Giovanni specifically reminded me to keep some surprises in store for you. И как же нам-то As a узнать? fellow player, I can still give you some good advice, like how the mechanisms in this victory zone work, for example. Take a look. Simply follow this path, and you'll eventually bump into the guide for this victory zone. If you need any information, your best bet is to talk to the guide. Unfortunately, I've got a few other matters to attend to right now, but I wish you both the best of luck. The guide Miss Topaz mentioned could have important information for us. Let's go find him. Короче, сегодня, пока не получу свинью, не выключу. Тупо буду пыхтеть до самого талого. Все за свинью. Полцарства. Is this the guide? Boop, boop, boop. Player credentials validated. Hello, hello. Welcome to the Great Mind Victory Zone. Так что нам нужно делать? Hello, hello. I'm happy to assist. Allow me to introduce the puzzles for the Great Mind Victory Zone. A group of unidentified IPC workers, who call themselves the Topaz Support Squad, have taken over the Victory Zone, causing numerous problems for players. You must operate automaton spiders to trigger an explosion in their vicinity and disperse these disruptive people. Please be aware that if you approach the targets head-on, they are highly likely to cause damage to the automaton spiders. Thus, it is imperative that you detonate the automaton spiders behind your targets. To clarify, the explosion is purely optical and poses no physical threat. What does Director Topaz think about us having to take on her support squad? In response to your question, I am currently retrieving the relevant audio recording. You guys have caused me nothing but trouble. It's time for you to make amends by proving yourselves in the victory zone! Да. Sometimes you just have to laugh at the Тупо отправил absurdity of it своих all. сотрудников, так This сказать, в окопы concludes Донбасса instructions. под взрывы. If you are ready, please follow me to the first detonation location. Hey, the guide is on the move. Let's keep up. That support squad member is directly facing us. We must find a way of moving around him without being seen. Please follow me. Multiple dispersible targets detected ahead, granting operation access to Automaton Spider. Access granted. Please take control of the Automaton Spider and trigger an explosion to disperse the disruptive workers. Warning: if you approach the targets head-on, they are highly likely to cause damage to the Automaton Spiders. Thus, it is imperative that you detonate the Automaton Spiders behind your targets.
Так, и чё? А будут ловить, когда он отвернется? Да. Task completion. Satisfactory. Все понятно. Так, а снизу там есть Maintain какие-нибудь там forward враги, progression. еще что-нибудь для лута? Или Sounds like вообще we did тупик? it. Let's press on. Нет, здесь просто тупик. Понял, зря вернулся. Бабахать, бам-бам-бакудан. Сейчас я еще посмотрю, у меня все ли эти персонажи в отряде выкачаны. Да, все выкачаны настолько, как возможно. А посмотреть еще, какие у них, ну тут у местных противников будут категории. Типа не хотелось бы с чудищами драться, они душные. Но люди вообще изи, по идее, должны разваливаться моим билдом. Ну что, повисли? Короче, у меня ощущение, что это не дружит, будто бы чат